would like to say regarding our last class? Any suggestions? Any worries? Và trước khi chúng ta đi vào trao đổi các cái vấn đề trong cuốn sách thì có quý vị nào có câu hỏi gì hay là muốn chia sẻ điều gì về cái lớp học buổi hôm trước của chúng ta, hay là có cái gợi ý đề xuất gì, hay là có cái băn khoăn lo lắng gì, mời quý vị phát biểu. Yes, phẩm thì Miễn Tiên. Mời chị Mỹ Tiên ạ. Dạ, kính thưa Ngài Ashin và tất cả các anh chị. Tiên muốn nhờ Thầy nói thêm về cái chia sẻ thêm về cái non-violent communication. Tiên chưa có xem trọn vẹn cái video clip mà hai cái video clip mà Thầy gửi á, nên chưa có cái góc nhìn đầy đủ và trọn vẹn. Thì dạo gần đây thì Tiên có một số vấn đề phát sinh đó, và Tiên đang muốn có một cái đối thoại trò chuyện với lại những bạn học sinh của lớp Tiên đó, một cách lành mạnh, với những cái mà các bạn đang có. Ví dụ như là có một bạn có những cái hành vi mà mình chỉ thấy ở cái ngọn đó là bạn không trung thực, bạn nói dối, rồi bạn vơ vét vào mình tất cả những thứ gì mà không phải là của mình, là bạn cũng rất là bạn làm điều đó. Và mình vẫn cảm thấy rất là quan sát, nhưng mà chưa có cái cách nào để mà nói chuyện với con một cách nó hòa bình mà mình không có chỉ trích con. Dạ, Tiên cảm ơn Bante. Bante, could you kindly share more about non-violent communication? I didn't have a chance to watch fully the 2 videos that you sent, and recently in my class, some pupils, there's a pupils who is greedy and dishonest, and I want to talk to him in a peaceful way without criticizing him. I'm not sure if this is a question or a remark or what should I do? She wants you to share more about non-violent communication with some suggestion. How could she talk peacefully and not criticizing people who is not behaving very well? I think Marshall Rosenberg can share better. What he explains mostly is that we listen to the people's needs rather than trying to find fault with the other person whenever they're blaming us, and from our side, rather than blaming the other person, be clear about what do we actually need. Tôi nghĩ là Marshall Rosenberg thì sẽ chia sẻ cái điều này tốt hơn tôi. Nguyên tắc chung có lẽ là chúng ta sẽ lắng nghe những cái nhu cầu của người khác và không có cố tìm lỗi của người khác khi mà họ đổ lỗi cho ta, và khi mà ta đang đổ lỗi cho ai đó thì ta cũng cố tìm ra là cái nhu cầu của ta khi đó là ta đang cần cái gì. Okay. Được chưa chị Tiên ơi? Đó là câu trả lời của sư đấy chị Tiên ơi. Máy của chị nó bị đứng, xin lỗi. Chị nghe rồi. Chị sẽ xem lại cái video này Thầy gửi một cách trọn vẹn. Chị có xem nhưng mà xem chưa có hết đó. Cảm ơn Thầy.
Dạ. Yes, thank you, Bante. I will watch the videos again carefully, thoroughly. Okay. Cảm ơn quý vị. Any question, any remark, anything anyone would like to say also with regards to our last class with the grade 1 that happened yesterday? Phụ huynh của cái lớp grade 1 ạ, grade 1 ạ. Quý vị có điều gì muốn nói không ạ về cái lớp học ngày hôm qua? Mời quý phụ huynh ạ. Yes, ﷺ. Mời chị Trang. Dạ, cho con Mời chị hỏi Thu thêm Trang. vâng ạ. Con hỏi thêm về cái phần mà trong cái video của ông Massa thì có nói đến cái phần demand và request thì ngài có thể nói rõ hơn cho con về cách để làm sao mình đưa ra một cái yêu cầu mà người ta để cái người nhận yêu cầu họ không cảm thấy là trong đây có đề cập đến là khi giữa cái đưa ra một cái yêu cầu mà cái người tiếp nhận họ không cảm thấy có sự ép buộc hay có sự áp lực gì đấy từ cái yêu cầu của mình ạ. Dạ. Tức là chị muốn sư chia sẻ kỹ thêm về phần này đúng không? Vâng, tại vì có nhắc đến hai cái phần đó là và demand. In Marshall's video, there's a part on demand and request. Could Bante kindly explain more? How could we request so that the requested person does not feel forced or pressured? Yeah, that's something I was wondering about, this nonviolent communication, because it expects from you already from the very beginning that you are ready, that the other person will not follow the request. But at the same time, I feel like Marshall doesn't mean like we will be masters in nonviolent communication from the very beginning. And he doesn't expect that even from himself. It's more like a suggestion, you know, an encouragement in following certain principles rather than becoming a perfect person who never makes a mistake. So it seems that Marshall himself sometimes actually does not follow the principles that he's talking about. But those principles definitely are helpful and can help us avoid unnecessary problems. So the central idea, I think, in the requesting part is that you already expect that the other person has choice, that they're aware of their choice, and that they will execute their choice. So you know that the other person may actually decide not to follow what you wish. From your side, you provide the explanation of what you need, of what you would appreciate, and the other person has the power to decide whether they are willing to fulfill
your need for you. So what do you want? And the other person can decide whether they want to fulfill it. But he doesn't, Marshall doesn't talk about the case when it is necessary to fulfill it so that you avoid a disaster. So yeah, it's sometimes it's a little bit unreal. All right, so there are some times when it's necessary that the child follows what you say so that you all avoid danger. What if your child runs into the street, into the road, where cars are going? Does the child have a choice to stay there among the cars? No, probably no choice. So then what do? Well, you come, you pick the child, right? So there's no option. There's nothing you can do about communication. Just come, you pick the child, finished. Child like it or not. Or you call the child and you're not waiting whether the child decides to stay there in the road and stay in the danger. So there are some cases when the parent needs to understand the danger of giving the child the choice. Because if the child is given the choice and the child is not ready to make use of the choice wisely, well, then that could be very harmful. So Marshall does not consider the kind of children that are not wise, that are not intelligent, that are not able to decide in the way that will avoid problems of everybody. So you need to take Marshall's principles first and foremost for you when you communicate with other adults who are intelligent, and something that you hope will be useful as your child gradually is more and more intelligent. So you provide the child the choice, and you provide the child the explanation, and you show the child that it's better if the child also is engaging in nonviolent communication. But at the same time, you are clearly aware that there are times when the child does not have the opportunity to choose, in order that you avoid disaster for you and the child. Giao tiếp không bạo lực này thì sẽ bắt nguồn là chúng ta sẽ phải có cái con xin đọc lại từ đầu. Cái về phía bạn ạ, thì bạn sẽ đưa ra những cái đề xuất với một cái mong đợi ngay từ đầu là mình đã phải hiểu rằng là mình có thể chấp nhận khi mà người kia không có làm theo cái yêu cầu của mình. Thì đó là cái nguyên tắc đầu tiên của giao tiếp không bạo lực. Và ngay từ đầu thì chúng ta không thể nào mà thành thục được cái kỹ năng này, cái kỹ năng mà chấp nhận rằng người kia có lẽ sẽ không thực hiện theo cái yêu cầu của chúng ta. Và ngay từ phía ông Marshall thì đây cũng chỉ là một cái gợi ý, một cái sự khuyến khích chúng ta là chúng ta sẽ theo những cái quy tắc mà ông ấy đề ra thôi, chứ ông ấy cũng không kỳ vọng là chúng ta sẽ là những cái người mà giao tiếp không bạo lực một cách hoàn hảo, không bao giờ mắc lỗi. Và bản thân chính cái ông Marshall này thì đôi khi ông ấy cũng không tuân theo đúng những cái quy tắc mà mình đã đề ra. Tuy nhiên những cái quy tắc mà ông ấy đề ra là rất là có lợi lạc, hiệu quả và giúp chúng ta tránh được những cái vấn đề mà không cần thiết. Và cái trọng tâm, cái ý tưởng cốt lõi trọng tâm của cái việc mà đưa ra yêu cầu đó là thứ nhất là chúng ta sẽ phải hiểu được rằng cái người được yêu cầu họ có lựa chọn, và thứ hai là người yêu cầu họ ý thức được rằng họ có lựa chọn và họ sẽ được sử dụng cái quyền là được lựa chọn của họ.
Tức là về phía bạn thì bạn sẽ giải thích cái gì, bạn đang mong muốn cái gì, bạn sẽ đánh giá cao, đề cao cái gì. Còn về phía người kia thì người ta sẽ có cái quyền quyết định là người ta có sẵn sàng thực hiện theo những cái yêu cầu của bạn hay không. Và Marshall thì cũng không có nói là Marshall cũng không có nói đến việc là nếu mà trong một số hoàn cảnh thì những cái yêu cầu của chúng ta là không thể nào mà không được thực hiện. Nếu mà không được thực hiện thì nó sẽ thành thảm họa. Thì cái trường hợp này thì Marshall lại chưa đề cập đến. Cho nên đôi khi cái lý thuyết này nó cũng hơi thiếu thực tế. Chẳng hạn trong những bối cảnh mà đứa trẻ bắt buộc phải nghe theo cái yêu cầu của chúng ta, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm. Ví dụ như là ta yêu cầu là nó không được chạy ra đường vì ô tô đang chạy, thì trong trường hợp này đứa trẻ nó sẽ không có quyền lựa chọn, và bạn ngay lập tức là phải ra đón con vào nếu đứa trẻ nó đang đứng giữa đường ô tô, chứ không có cho đứa trẻ cơ hội để lựa chọn. Và cái trường hợp này thì nó không có liên quan đến giao tiếp, và ta cũng không có đứng đó đợi để con đứng giữa đường ô tô chạy mà đưa ra quyết định là có nghe theo lời ta hay không. Vì thế trong nhiều bối cảnh thì cha mẹ cần phải hiểu được cái mối nguy hiểm của việc là đưa cho trẻ sự lựa chọn, bởi vì không phải lúc nào thì các con cũng sẵn sàng để đưa ra những cái lựa chọn khôn ngoan, sáng suốt mà không có hại. Và trong những trường hợp như vậy thì Marshall đã không xem xét đến rằng là có những đứa trẻ nó không có khả năng đưa ra những lựa chọn khôn ngoan hay là thông minh, nó không có cái khả năng quyết định được. Cái nguyên lý của Marshall tựu chung lại là chúng ta sử dụng những cái nguyên lý này để trong giao tiếp của chúng ta với những cái người lớn trưởng thành khác mà họ cũng có trí thông minh, và chúng ta cũng áp dụng nguyên lý này với con cái với một kỳ vọng rằng là con của chúng ta sẽ ngày càng trở nên thông minh hơn trong việc đưa ra những lựa chọn của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cũng vẫn phải ý thức được rằng có những thời điểm, có những lúc mà con cái sẽ ta không nên đưa cho con cái cơ hội lựa chọn để đã tránh được những cái thảm họa cho chính bản thân ta và chính đứa trẻ. Đó là câu trả lời của sư đó chị Trang. Dạ, con đã nghe rồi. Chị Hồng. Yeah, to summarize, Marshall believes that everybody is highly intelligent and wise person, and his course is for communication among intelligent, wise people. He doesn't consider stupidity, zero. He totally doesn't consider it at all. What if someone else is just not aware and unable to be aware of what's right, what's wrong? He doesn't consider that at all. He's providing you with some ideas on how to express yourself and how to listen how the other people express themselves. But he doesn't provide you with the solution how to deal with stupid people. People who believe that it is good to harm another person. People who believe that it is good to harm themselves. People who do not care at all. People who have, their bad times. So the person just has a kind of bad emotion and they want to, they don't want to care, they don't want to listen, and so on. So he's not considering those special cases, first of people who are weak to think, and second of people who have an emotional problem at that moment, so they're not able to really listen, So that's not mentioned, and you need to understand that your children are weak throughout the time because their brain is not complete, it's still growing. So what among adults would be understood as stupidity, as idiocy, that is understood as normal among children. And that's where you need to be very careful, because you cannot say, oh, that's okay that my child wants to take drugs or that my child wants to drink alcohol. You cannot give your child that kind of choice. You go to shop and your child says, oh, there's amazing beer, I would like to drink it. No, it doesn't work.
or they take it and they put it into your shopping cart. You cannot do that, you know. Or if your child says, okay, I will be growing marijuana, you know what's marijuana? Cannabis, weed, you know what's that? Yes. Yes. Cannabis, How do you yes. call it? Word to use? Cannabis. Cannabis. I just know they wrap it in a kind of leaf and. Okay, so suppose your child decides that they want to grow cannabis in their room, in your house. Yep. Well, you cannot just say, okay, my dear child, now I have the need that you do not that our house is free from all drugs, and the child says, well, I have the need that I have cannabis in my room, and then what? And then what will you do? Right? No, there is nothing to do. You just take it, you destroy it. That's all what you can do. There's no choice. No need to discuss. So as you can see, you need to consider the cases when the child doesn't have sufficient knowledge and experience in order to deal with your nonviolent communication in the way that an intelligent, knowledgeable person would be able to. So there are many people who believe that cannabis is actually very good for their health and that they really need to have it, and they are healthy young men and women, usually in their teenage years. Well, so what kind of discussion is useful there? I don't think that there is any discussion useful. You can try some discussion, and then when you see that the child is, too weak to understand, you execute your power. You're a parent and the child lives in your room. You're a parent and the child is dependent on your decisions. So you cannot always give the child the choice and do whatever the child just now thinks that is right. And the child may be 100% sure that they are right. And from somebody's point of view, it may be right. But you clearly see, hey, now this child is getting into a big danger and this is not all right, either because it's illegal or because it's unhealthy what they're doing. So you as the parent must stop it, whether the child likes it or not, and whether you think it is violent or not. But what you can do is you can avoid the unnecessary violence that could accompany those solutions. All right, so you see your teenage child is growing cannabis in their room, so you do not need to beat them or shout at them or explain to them that they are stupid or that whatever. You don't need to do that. There's absolutely no reason. You would apply here nonviolent communication to explain what you are doing. All right, so this is my house. In my house, there will be no drugs. Do you have any questions? And that's it. Take it easy rather than accompany it with some remarks on the child's intelligence or abilities or future or something like that. They're not needed. Those remarks are just harmful. Và các cái nguyên lý của cái nguyên lý của Marshall thì dựa trên việc là ông ấy tin rằng là mọi người đều là những người thông minh và khôn ngoan, và cái khóa này là thiết kế để cho những cái người thông minh và khôn ngoan, nhưng mà Marshall đã không xem xét đến sự ngu ngốc, là có những trường hợp mà sẽ ngu ngốc, và với một người mà không biết thế nào là đúng, thế nào là sai thì Marshall đã không tính đến cái trường hợp này. Và Marshall đã cung cấp trong khóa học này, đã cung cấp ra những cái cách làm sao chúng ta có thể biểu đạt được nhu cầu của bản thân mình, nhưng mà Marshall lại không đưa ra được những cái giải pháp làm sao mà chúng ta ứng phó được với sự ngu ngốc. Vì có những cái người là họ muốn làm hại bản thân mình, muốn làm hại người khác, họ không quan tâm, họ không có lắng nghe, hoặc là họ cũng đang có một cái thời gian tồi tệ với những cái tâm trạng cảm xúc. Như vậy có hai nhóm người mà Marshall đã không tính đến là họ đang không sẵn sàng để lắng nghe, trao đổi. Thứ nhất là những người mà có tư duy yếu, và thứ hai là những người đang có vấn đề về cảm xúc.
Và bạn thì phải hiểu rằng con cái của chúng ta không phải là luôn luôn khôn ngoan, và não của chúng cũng vẫn đang tiếp tục phát triển chứ chưa có hoàn thiện. Có những thứ mà người lớn làm mà chúng ta thấy rõ là ngu ngốc, nhưng mà đối với trẻ con thì chúng thấy là bình thường. Chẳng hạn trong trường hợp đứa trẻ, bạn đi siêu thị với đứa trẻ và nó nói là con muốn dùng chất kích thích, hay là con muốn có đồ uống có cồn, thế rồi nó nhặt bia rượu nó cho vào cái túi đồ mua sắm của chúng ta, thì chẳng nhẽ chúng ta lại cho phép nó lựa chọn hay sao? Hay trường hợp khác là đứa trẻ nó quyết định là con muốn trồng cần sa ở trong phòng, thì bạn thể hiện cái nhu cầu của bạn là cha mẹ muốn có một cái ngôi nhà mà không có ma túy. Thế còn đứa con nó bảo thế còn nhu cầu của con là con muốn làm cái công việc kinh doanh này ở trong phòng của con. Thế thì trong trường hợp này thì không có trao đổi, không có thảo luận gì cả, ta không có cho chúng lựa chọn. Vì thế ta phải xem xét tùy vào các cái tình huống. Có những tình huống mà đứa trẻ nó không có đủ kiến thức, không có đủ kinh nghiệm để mà chúng ta áp dụng được cái việc là giao tiếp không bạo lực này, bởi vì chúng chưa có được cái kiến thức kinh nghiệm như là những cái người trưởng thành thông minh. Và có những người đặc biệt là tuổi teen thì chúng tin rằng là thuốc phiện, ma túy là cần thiết, và vẫn có thể giữ được cái sự khỏe mạnh khi mà dùng ma túy. Thì bạn cũng có thể đầu tiên là thử trao đổi thảo luận với con, nhưng sau khi mà thấy được là cái việc trao đổi thảo luận nó không có mang lại kết quả, thì đây là lúc để chúng ta áp cái quyền lực làm cha làm mẹ của mình lên. Ta là cha là mẹ, thì ta có được quyền, ta có thể có những lúc là cho con được quyền lựa chọn, nhưng cũng có những lúc là ta là người ra quyết định là con không được làm như vậy, bởi vì như vậy là không có lợi cho sức khỏe, như vậy là không lành mạnh, như vậy là phạm pháp và không có phù hợp với pháp luật, và ta phải dừng lại cái hành động đó. Trong những cái trường hợp ví dụ đứa trẻ nó muốn trồng cần sa trong phòng, thì đơn giản là ta chỉ nói rằng là đây là nhà của cha mẹ và cha mẹ không muốn có cái ma túy ở trong nhà của cha mẹ. Thế thôi, câu chuyện dừng ở đây. Con có câu hỏi gì nữa không? Đó là cái cách mà ta áp dụng giao tiếp không bạo lực trong cái việc giải thích là bố mẹ không muốn có ma túy ở trong phòng. Thế thôi. Còn cái việc là ta không cần phải nhận xét khi mà đứa trẻ nó làm như vậy, thì ta không cần phải nhận xét bình phẩm về trí tuệ hay là về năng lực của con hay là về tương lai của con như thế nào, thì cái điều này thực ra là nó có hại cho đứa trẻ và là không cần thiết. Chị Thu Hồng ạ. Con thì tham gia lớp phụ huynh, chứ con bạn nhỏ thì con thì lại chưa tham gia được lớp cho các cho khóa thiền của sư hướng dẫn cho các em bé. Thành thử ra là khi con học cái khóa này thì những cái gì mà con học con thấy hay và con cũng chỉ tự thực hành với các bạn nhỏ và bản thân mình ấy. Thì con thấy ví dụ như là vì 2 buổi đầu tiên thì con không tham gia lớp, thì con có nghe lại cơ. Thì khi con nghe lại thì con có cái buổi đầu tiên thì con rất là ấn tượng với những cái câu trả lời của sư về những cái đứa trẻ. Có một phụ huynh hỏi về đứa trẻ con nhà anh ấy chơi game và sư có giải thích. Rồi thì cái câu chuyện sư kể về việc là khi sư còn nhỏ thì sư đã bắt đầu những cái lời thiền đầu tiên của sư 30 giây. Tức là cái sự đều đặn, cái sự cố định và ổn định giờ giấc, địa điểm. Thì những cái điều đấy làm cho con cảm thấy mình rất là có cảm hứng để bắt đầu những cái việc thực hành thiền với các bạn nhỏ nhà con. Mặc dù trước đây thì bản thân mình cũng học thiền, cũng học pháp, cũng rất là mong con có cái việc thực hành cùng với cả mình. Thế nhưng mà chưa khi nào mình cảm thấy cái cảm hứng nó dễ dàng gần gũi là những cái câu chuyện 30 giây và những cái đứa trẻ vẫn được phép chơi game. Thì con có đề xuất với cả tụi nhỏ là đó sư thì tụi nhỏ cũng thỉnh thoảng được con cho nhìn sư trên cái Zoom á, và trên YouTube ấy, thì các bạn ấy rất là thích. Và con cũng bảo đấy, sư cũng chỉ bắt đầu khi nhỏ là bằng 30 giây thôi, vậy thì mình sẽ bắt đầu vào mỗi ngày vào lúc 10 giờ tối với 3 phút, thế là cũng đã giỏi hơn sư rất là nhiều rồi, ngày xưa hồi bé của sư. Và thế là khi mà con cũng hướng dẫn, bởi vì con cũng đã thực hành thiền vipassana theo phương pháp của ngài Wenka, thì là thiền nhắm mắt và quan sát hơi thở. Đồng thời từ năm 2019
Đồng thời thì con cũng đã tham gia cái khóa offline đầu năm nay của sư giảng về thiền trong từ và vipassana mình thực hành mở mắt á. Khóa con tham gia là khóa mùng 3 tháng 1 đến mùng 5 tháng 10. Nên con cũng đọc ở trong một số cái chỉ dẫn ở trong giáo nguyên thủy tài liệu ấy, thì mình cũng có thể đồng hành với các bạn nhỏ bằng cách là hướng dẫn các bạn ý thiền giải tâm từ ấy. Thì con có thực hành với cả các bạn ý, hướng dẫn các bạn ý thực hành thiền ngồi, gọi là ngồi lắng tâm là chính, rồi thì kết thúc thì cũng có hồi hướng và cho các bạn ý thực hành nói những cái được nói những cái lời như ý tác ý của mình. Sau khi con hay nói với các bạn ấy là các con có thể ước nguyện một cái điều gì đấy sau khi cái thời con ngồi, và như thế là các bạn ấy, với con cảm nhận thì là các bạn ấy rất là happy, rất là thích cái thời ngồi đấy cùng mẹ. Đấy, các bạn ấy cảm thấy thoải mái hơn, chứ mình không có một cái gì là ràng buộc cả. 10 giờ là các bạn ấy chuẩn bị chỗ để ngồi và các bạn ấy cùng ngồi, và sau đó làm các cái phần hành tiếp theo. Và mỗi khi mà được giải tâm từ ấy thì cái cảm giác như là các con đang thấy mình được làm một cái điều gì đó rất là lớn lao cho thế giới. Thì con cũng đem những cái lời hướng dẫn, lời nguyện ấy, khi mà mình bình an thì bắt đầu lời nguyện giải tâm từ mà trước sư có dạy ở trong khóa ấy, cho các con thực hành ấy, thì con hướng dẫn các bạn ấy. Thế thì mình cảm thấy cái kết nối của mình với con với mỗi ngày và những khoảng thời gian đấy nó khá là tốt. Thì và đâu đó chắc các bạn ấy cũng cảm thấy những cái ước nguyện của các bạn ấy trong cái thời khắc đó, sau cái thời tiền đó, chắc là nó cũng hiệu quả nên các bạn ấy cũng rất là thích thú. Và thì con có muốn hỏi một chút là những cái thực hành tự như vậy ở trong gia đình với một thiền sinh, một cư sĩ như con ấy, thì làm như vậy thì có được không, và có cần thêm những cái lời nhắc gì không, những cái lời hướng dẫn thêm gì không? Vì các bạn nhà con xin phép là cũng chưa đủ điều kiện để tham gia cái lớp trực tiếp của sư. Đó thì hoặc là như bản thân con, khi con đọc cái cuốn Nhớ Đức Phật của con ấy, thì nếu chỉ đọc lý thuyết không thì con cũng cảm thấy mình cũng không làm được nhiều lắm đâu. Những cái gì hay thường con cũng cố gắng để mình thực hành ngay. Ví dụ như câu là các con chính là cái tấm gương phản ánh cái cha mẹ của chúng. Đôi khi cái câu đấy nó cũng rất ấn tượng với con, và khi mà mình cảm thấy có điều gì bức xúc với con á, thì tự dưng mình nhớ đến cái câu đấy để mình thực hành. Mình cảm thấy các con đang gây ra vấn đề cho mình, nhưng thực ra hình như là chính vấn đề đấy là nó đang phản ánh cái trong mình đấy. Thì con chỉ hỏi thêm về những cái thực hành như vậy và của con với các con và thực hành giữa phần đọc sách, những cái phần hiểu và sư giảng như vậy thì có cần thêm cái sự góp ý hoặc là sự chỉ dẫn gì từ sư không? Thì con chỉ có mặt ở lớp phụ huynh thôi. Con xin phép. I have a chance to attend this parenting class, but my kids did not have a chance to attend the kid class of you. I practice with my kids what I learned from this class, and I'm very impressed with some of your answers. For example, the question on games and the story that you shared, that you started meditation with very short sessions, but regularly, and that is very inspiring to me. And I never found such inspiration before. And when I motivate my kids to meditate, I show them Bhante Sarana's image, and I say, you see, even Bhante started with very short sessions, and now you are even better than Bhante when he first started as young. I also attended some of your retreats, for example, the January retreat, and I practice loving kindness with open eyes, and I teach my kids that technique. And after each session, I teach them to share merits, to make a wish after each session, and they are very happy. They do not feel forced at all. And at 10 o'clock every day, they actively prepare for the loving kindness meditation session. And a loving kindness meditation brings them a sense of they are doing something great for the whole world. And it is also a bonding time, and it increases our connection, my connection with my kids. So I want to ask Bhante, and also they think that their wish do fulfills. The wish after each session are fulfilled, and they think
the meditation is effective. Do Bhante have any suggestion for our practice at home? Yeah, if you can meditate together at the same time, that's the best for you. You manage to meditate together? Tức là chị thiền cùng con đúng không? Nếu mà chị, yes, she meditates with the kids. They meditate together. Dạ, It seems chỉ even- khoảng 3 phút đến 5 phút thôi. Yes, 3 to 5 minutes every day. Okay. If you meditate together, you need to be careful about the opposite problem, that the children will be attached to meditating together and they will feel like if you're not together, then meditation is not worth it. So you need to gradually guide your children to understand that when you meditate together, it's a support in their learning how to meditate alone. So then when they're alone, they get this opportunity to meditate alone. So they need to appreciate the opportunity to meditate alone and meditate alone when you are not available. Khi mà bạn thiền, có những thời thiền chung với con cái thì là điều rất là tốt. Tuy nhiên cũng có một vấn đề là có thể đứa trẻ nó sẽ dính mắc vào cái việc là hành thiền cùng nhau, cùng phụ huynh. Và khi mà bạn không ngồi thiền cùng với con được nữa thì chúng sẽ cảm thấy là cái việc hành thiền của chúng không có được hiệu quả. Thì mình phải khuyến khích con nhận ra, hiểu ra và học được rằng là cái việc mà chúng ta ngồi thiền cùng nhau là một cái sự chuẩn bị, một cái sự tập để con có thể ngồi thiền được một mình, và như vậy chúng sẽ trân quý những cái cơ hội được ngồi thiền một mình và có thể ngồi thiền một mình khi mà bạn không có ở đó để ngồi thiền cùng chúng. Yes. Okay. Dạ. Con mời các quý vị đặt câu hỏi cho thiền sư. Cảm ơn sư, cảm ơn Linh. Dạ. All right. So I think we can start reading our notes. Yes. Diana's mother. Dear Bhante, I have the same issues like about having the child meditate alone when there are a couple of days when I wasn't able to meditate with her at that time. Normally in the morning, and she if it wasn't there, she cannot make it. I see. You need to explain to the child that you're meditating together is not the aim. The aim is to teach the child to meditate alone. So whenever you meditate together, you need to say, now we are meditating together so that you gradually learn to meditate alone. So that when the child is alone, they see that this is their opportunity to make use of their new skills. The new skills. But when can you, would you please talk to her about it when you listen to me? When I tell her. Yeah. Your child says that when you're not together, she around. doesn't want to meditate? Or what's happening? Thank you so much, Bhante. Diana is here and she ready to listen to you. I see. Okay. Okay. Hello, Diana. How do you do? I'm good. You're fine? All right. So what can I do for you? Your mom seems to say that you have difficulties meditating alone. Is that right? Yes, manageable. What is the difficulty? I don't know. You don't know. So when you're alone, you find it difficult to meditate? Yeah, I see. But do you know where to meditate and at what time to meditate? Do you know the time and the place where to meditate?
meditate here. Oh, right there. And so if you are alone, what makes you think that it's difficult? Why do you feel that it's difficult? I think maybe I don't know. You don't know? I see. All right. Well, when you meditate with your mom is teaching you how to meditate later when you are adult, if you are alone. Meditation is always only for you, not for others. You are number one person who will benefit from your meditation practice. So if you are alone, you get the opportunity to try the skills that you learned when you were with your mom and meditated together. Okay, so what do you do when you have the opportunity to meditate alone? Then what do you do? Do you sit down and meditate, or do you do something else? When was the last time that you could not meditate together and you had to meditate alone? This morning. Oh, this morning. And did you meditate alone? No, when I was I see. So what did you do instead of meditating alone? What did you do? Did you read a book, or did you eat something, or did you watch a TV? What did you do at the time when you would otherwise meditate with your mom today in the morning? I read books. You were reading a book? So that seems like you're comfortable reading the book when you're alone? Yes, when I was So you are fine reading the book when you're alone, but you find it difficult to meditate when you're alone. Am I right? Yes, when I was In fact, reading the book and meditating is the same way related to yourself. When you are reading a book, you need to be there with yourself and concentrate on the text. You need to be careful about what are you reading, what is happening on the page, and you need to concentrate on the book, on what's going on. When you meditate, it's the same thing. You are also reading what's happening on the page of your mind. You're watching what is happening in the body, in the mind. Do you understand what I am saying? Is that clear? All right. So when you meditate, it's just like reading. All right. So when you're meditating, you are observing your mind, you're observing your body. So next time when you get again opportunity to meditate alone, think about it. You get opportunity to meditate alone, which you do not get every day, and you can make use of that time to meditate without any worries. You just sit down and you watch what is going on in the mind. So just like you watch what is happening in the book and you're curious to learn what you will read in the book, when you meditate, you're curious to learn what will happen in the mind. You're curious to learn what will happen with this body as you meditate. Just like you learn things from the book, you learn things from the mind and from the body. You gradually understand the nature of the mind and of the body as you watch what is happening there when you meditate. Yes, when I was Do you think you will be able to meditate alone next time?
Or is there any other difficulty? Do you see the connection between reading book and watching the mind when you meditate? Do you see do you find it similar, or do you still think it is very different? I see it similar. You find it similar. Okay, that's pretty good. Do you feel now more open to meditate alone than you were before we were talking together today? Or do you still find it difficult? I see it's better than before. It's better than before? Okay. Do you have any question, anything you would like to tell me regarding meditating alone? Is there any other difficulty? Are you afraid of something, or is there some problem with the place where you meditate? Is there anything disturbing you or anything else? No, Venerable Sir. So you feel that you're totally fine, and is there anything that you need to do before meditation or after meditation that's difficult for you to do alone? No, nothing, it's all fine. Okay, is there anything that disturbs you during meditation if you meditate alone? You're playing with the eyes. Maybe if you calm down the eyes, you'll be able to know better. Yes, Venerable Sir. Next time when you find it difficult to meditate alone, watch the difference. Why is reading the book more comfortable than meditating alone? What could be better about your meditating alone so that you like it just like reading your book? What is there the difference in your feeling, in your experience? How do you feel about reading the book as more comfortable than meditating? In fact, if you can find meditating very comfortable, it will be more peaceful, more pleasant, more interesting than reading a book. Because when we are meditating, we are reading the nature of the body and the mind. We are learning how they work, and we gradually learn to accept them. It's like when you read a story and you wish that something happens to the person or to the people in the story, but something else happens to them. And in the same way, when we watch the mind, when we watch the body in meditation, we have some expectations. We want something to happen with the mind and the body, but something else happens. And so we have to accept it. Just like when you have to accept in a story that somebody is successful when you wish that they are not successful, and that somebody is not successful, that somebody is successful when you wish they are not, and somebody is not successful when you wish that they are. And the same thing is when you watch the body, when you watch the mind, you feel like, oh, these things should be like this, it should be like that, but it's different. So you read the nature and you learn to accept it as it is. Okay. Now, why do we suggest to you that you meditate instead of reading if it is the same thing? Well, that's because meditating every day has a great power. It has a very much greater power than reading. You need to read. But if you can also meditate, then your reading will be better and your life will be better as well. So meditating and reading is more powerful than just reading. And if you can meditate alone, well, then you get the full power.
All right. So then wherever you go, whatever you do, you are able to meditate yourself. Yes, Venerable Sir. Okay. Thank Do you have you. any question? Anything you'd like to tell me? No, thank you, Venerable Sir. All is clear? Nice. Yes. Yes. Shall I summarize it, Bante? Shall I Okay. summarize? Yes. Dạ. Chị phụ huynh có nói rằng là con chưa có sẵn sàng để mà ngồi thiền một mình khi mà không có mẹ, thì sư nói là chúng ta cần phải giải thích rằng là cái việc thiền chung không phải là mục đích cuối cùng, mà cái mục đích của cái việc thiền chung chỉ là để dạy con luyện tập, rồi con có thể dần dần mà tự thiền một mình được. Và khi mà con thiền một mình, con có một cái cơ hội thiền một mình, thì đây là cơ hội để con học được một cái kỹ năng mới. Nhưng mà em bé cũng vẫn chưa sẵn sàng, bạn nào chưa sẵn sàng, và phụ huynh có nhờ thiền sư sách tấn em nhỏ, thì thiền sư giải thích với con rằng là cái việc hành thiền thì là cho bản thân con chứ không phải cho người khác, và con là cái người mà được lợi lạc số 1, được lợi lạc nhất và từ cái việc hành thiền của con. Và con khi mà thiền một mình thì là cơ hội để mà con thực hành một cái kỹ năng mới mà con đã được học. Rồi thiền sư hỏi là thế cái lúc mà cái thời thiền gần nhất mà con đã không thể thiền vì là không có mẹ là khi nào, và lúc đó thì con làm gì? Thì em nhỏ nói rằng là lúc đó con không thiền được nên con đọc sách. Thì thiền sư có giải thích rằng là cái việc đọc sách một mình thì con lại cảm thấy thoải mái khi đọc sách một mình, thế nhưng mà con lại không thiền được một mình. Nhưng mà thực ra thì hai cái việc này nó cũng như nhau. Khi mà con đọc sách một mình thì con cũng ở lại với chính bản thân mình, con tập trung vào nội dung của những văn bản trên trang giấy. Và việc thiền thì cũng như vậy, con ở lại với bản thân mình và đọc cái cuốn sách của tâm mình, và con quan sát thân và tâm mình cũng y như cái cách mà con đọc cuốn sách vậy. Và con khi mà không phải lúc nào con cũng có được cơ hội để ngồi thiền một mình đâu, nên khi có thì con hãy tận dụng và con hãy ngồi thiền, con hãy thiền một mình và tò mò đọc cuốn sách của thân, của tâm mình, giống như là đang đọc cái cuốn sách giấy bình thường vậy. Và em bé cũng vẫn chưa sẵn sàng lắm. Thì thiền sư nói rằng thế thì con hãy để ý xem là có cái điểm gì khác nhau không? Con có thấy là cái việc đọc sách một mình và việc thiền một mình nó có nhiều điểm giống nhau không? Thì em bé nói là có giống nhau, và thiền sư nói là con hãy để ý xem cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của con, cái cảm giác của con khi mà thiền một mình nó sẽ khác với đọc sách một mình như thế nào. Tại sao con lại thấy là đọc sách một mình thì con thoải mái hơn cái việc là thiền một mình? Nếu mà con thoải mái trong cái việc thiền thì con sẽ còn cảm thấy dễ chịu hơn là đọc sách rất là nhiều, bởi vì việc thiền giúp cho con hiểu thân và tâm của mình hơn và chấp nhận được mọi thứ. Khi mà con đọc sách thì có những nhân vật mà con yêu thích, và mọi cái tình tiết trong cuốn sách thì không có xảy ra như con mong muốn. Ví dụ con muốn nhân vật này thành công nhưng họ lại không thành công, hoặc ngược lại, thì con cũng học được cái cách chấp nhận những gì mà xảy ra với nhân vật không như mình mong muốn. Thì khi thiền thì con cũng quan sát thân và tâm mình, và con cũng có những cái kỳ vọng, mong muốn của con, thế nhưng mà thực tế thì nó lại khác, và con cũng học được cái cách là chấp nhận thực tế. Và cái việc thiền hàng ngày thì sức mạnh của nó thì mạnh mẽ hơn đọc sách rất là nhiều. Việc đọc thì cũng rất là cần thiết với các con, thế nhưng mà thiền cộng thêm với đọc sách thì cái lợi ích của nó còn vượt xa hơn nữa. Và con hãy luyện tập để mà sau này dù đi tới đâu thì con cũng có thể tự thiền của mình được. Yes. Đấy. Okay, very well. So today we didn't have much time to talk about the book. So is there anyone who would like to read, to say anything regarding the book? We have last 3 minutes. Dạ, hôm nay chúng ta không còn nhiều thời gian để đọc sách nữa. Chúng ta còn 3 phút ạ. Có ai muốn nói gì về cuốn sách này không ạ? Có ai muốn nói gì? Yes. Thu Hồn. Mời chị. Vâng, mời chị. Dạ. Ở cái cuốn sách này thì con đọc thì con thấy có rất nhiều những cái tin giá trị, nó thay đổi cái suy nghĩ của con. Có lẽ ấn tượng nhất là cái câu nói của tác giả nói về giải thích về cái tình yêu thương con vô điều kiện ấy. Thì
Thì bây giờ khi đọc rồi và nghe tác giả giải thích, con mới hiểu rằng là trước giờ mình vẫn nói cái từ yêu con vô điều kiện là mình hiểu sai và không làm đúng. Và đấy cái tình yêu con ở trang 26 ở trên PDF ấy. Vâng. Đấy, thì thực sự là khi mà đọc đến cái câu này rất là chạm, con nhận ra là trước giờ con nói rằng mình yêu con mình vô điều kiện, thực sự là mình cũng chu toàn yêu thương con rất nhiều, nhưng đúng là mình vẫn muốn con làm theo cái cách của mình và theo cái dòng thời gian của mình. Và trong đó tác giả cũng giải thích kỹ là thế nào mới là tình yêu vô điều kiện. Đây rất là ấn tượng với cái phần. Và một cái câu hỏi nữa là ở cái phần trang 6, trang 27 ạ, trang 27 ở trong PDF thì con chỉ có một cái câu hỏi có thể là sẽ dành cho những cái ngày tiếp theo. Sư có thể là trả lời tiếp cho con để con muốn hiểu rõ hơn là cái câu là học để thấy rõ thực tế. Thì cái câu chuyện học để thấy rõ thực tế này có nghĩa là cái hành trình dành cho những người phụ huynh như con sẽ cần phải học như thế nào, cái gì, thực hành như thế nào để thấy rõ được cái thực tế. Từ cái câu này con nghĩ là nó sẽ ứng dụng được cho cái cuộc sống của mình, không chỉ với con cái mà rất nhiều các khía cạnh của cuộc sống. Con xin cảm ơn. Yes. I find the book of great value, and the knowledge, some knowledge in the book changed my thinking entirely. For example, about unconditional love to kids. I used to think that I love my kids unconditionally. But the fact is, yes, I love them a lot, but not really unconditionally. I wanted them to follow my way and my timeline. And that view has changed. And also, this is a suggestion, but maybe for next class, about the part learn to see clearly in reality. Maybe Bante could explain this in more details in the next class. I think she's referring to the condition, to the conditioning of the parent. You know, that parents sometimes have expectations and worries, and these expectations and worries are getting too much into extreme. They're not considering the fact that things are not as bad, or things are not as easy as they seem to be. So sometimes parents feel that this is easy, but actually for the child is difficult. Sometimes parents worry that this is too difficult, but actually it's not that difficult for the child. So the parent needs to decide whether they will go to the extreme, which could be uncomfortable for the child, and the child then may learn to be also extreme in the future, or whether the parent wants to be more balanced and provide the child with more information about the dangers, but at the same time give the child some freedom. There's always some danger to die and to be endured regardless what you do. So whatever you do with your children, you're putting them into danger. All right, whether they're with you or not, they're in danger. All right, whether they are at school or outside or at home, one way or another, they're in danger. So what do you want to do? Of course, you want to put them into safety as much as possible, but that should not destroy their ability to learn, to study, to enjoy their life, and to have good social relationships. So whatever you do with your child, you put them into some risk, and you will need to be able to accept that fact, all right, that there always is risk. So of course we don't do unnecessary harm, but at the same time, we are clearly aware that giving the child some freedom is good for the child. Yes, but it's very hard for the parent, because the parent has the worry that the child may be harmed and so on. But giving the child freedom also has its very important benefits. All right, I will have to move to another meeting. Yes. So
Yes, I finished. Yes. Now, today we are not reading our notes because there are many questions, and if there are many questions, we will not have the opportunity to read those notes. And I think that should not be a problem. For the next meeting, let's read the little chapter 4 and even smaller chapter 5. They're very short. Chapter 4 has, in my version, about 5 pages, and 4 has about 4 pages. I will show you how it looks like. So, chapter 4, the milk and honey of a secure bond. And then chapter 5, attachment, community, and social policy. All right. So altogether, it's about 9 pages of reading in my version. So I don't know what's your version. My version has 9. If you did not read chapter 3, you may like to read it. It's definitely worth it. It helps you to understand more about the necessity for peace. All right, how you need to have peace. But it's I think most of you will not be benefiting from this, because this chapter is especially for those ladies who have yet to give birth to their child. All right, not for those who don't have the experience. No, not for those who already have the experience, you know. This is for the ladies who have yet to give birth to their child for the first time. So that's chapter 3. And then chapter 4 and chapter 5 is the reading for our next meeting. Yes, Bante. So thank you very much for coming. May you be happy, may you be healthy, and may you be successful in everything you do. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Thank you very much, Bante. Dạ, thiền sư có lớp học tiếp theo nên phải rời đi. Con xin phép dịch nốt phần sư vừa nói ạ. Về cái phần nhận xét của chị thì xin nói là có lẽ chị đang muốn nói về những cái điều kiện của các bậc cha mẹ. Thì đối với các bậc cha mẹ thì cha mẹ luôn có sự kỳ vọng và có những cái lo lắng, và đôi khi kỳ vọng và lo lắng của cha mẹ thì lại đạt đến sự cực đoan, đạt đến thái cực, và cha mẹ đã không xem xét đến cái thực tế. Đôi khi những thứ mà cha mẹ nghĩ rằng nó dễ dàng nhưng mà thực ra thì nó lại là khó với con. Còn đôi khi thì cha mẹ lại nghĩ là cái việc này rất là khó khăn, nhưng mà nó lại không quá khó như là cha mẹ nghĩ. Và khi mà cha mẹ ở cực đoan, thái cực thì sẽ tạo ra một cái sự không thoải mái, và con lớn lên cũng trở thành một cái người cực đoan, thái cực như vậy. Và cha mẹ có thể lựa chọn là một bậc cha mẹ cân bằng, ta cung cấp cho con cái thông tin, và ta cũng phải hiểu rằng luôn luôn là đứa trẻ nó sẽ có những cái nguy cơ, những cái rủi ro. Dù ta có làm gì đi chăng nữa thì luôn luôn là có những cái rủi ro, có cái nguy cơ để có thể bị chết, có thể bị thương. Dù là con có ở nhà hay là đi học hay là đi ra ngoài thì những cái rủi ro, những cái nguy cơ nó luôn ở đó. Vì thế ta sẽ phải cân bằng giữa việc an toàn, thế nhưng con vẫn có cơ hội được học, được học hỏi và được tận hưởng cuộc sống, cũng như là được có những cái mối quan hệ xã hội. Và chúng ta sẽ phải chấp nhận một thực tại rằng luôn luôn dù ta làm gì đi nữa thì vẫn có những cái rủi ro, và ta sẽ không làm những cái điều mà có hại một cách không cần thiết. Thế nhưng mà ta cần phải nhận thức được rằng một chút cái sự tự do thì rất là tốt cho đứa trẻ. Và mặc dù cha mẹ thì luôn luôn lo lắng, thế nhưng thực ra cái sự tự do thì nó cũng là tốt, lợi lạc cho đứa trẻ. Và về cái buổi họp tiếp theo thì do hôm nay có nhiều câu hỏi nên chúng ta cũng chưa có thời gian để đọc các cái notes, và điều này thì cũng không có sao. Buổi họp tiếp theo chúng ta sẽ đọc chương 4 và chương 5 trong sách ạ. Chương 4 và chương 5 thì tương đối ngắn, chương 4 có 5 trang theo giáo trình của sư, và chương 5 thì có 4 trang. Như vậy là tổng chúng ta phải đọc là 9 trang ạ. Cái số chương phải đọc là dạ. Alo. Có được bình thường mà chị. Hình như ai đang bật lên xong để loa ngoài ấy. Kiểu chị bị nghe thấy giọng chị dội lại ấy. Cái con dùng 2 thiết bị nó bị dội nào.
Dạ, con xin tiếp tục ạ. Cái chương tiếp theo là mình sẽ phải đọc là chương 4 và chương 5. Thế còn chương 3 thì nếu quý vị có thời gian thì quý vị nên đọc để chúng ta hiểu tại sao lại cần phải có sự bình an, thì cũng rất là bổ ích. Tuy nhiên thì cái chương này là nó sẽ dành cho những cái người mà chưa có sinh nở, chưa có con lần nào. Còn những người mà đã sinh con rồi thì có vẻ là nó cũng không lợi lạc lắm cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ đọc cái chương 4 và chương 5 ạ. Chương 4 là cái gì? Sữa và mật ong. Vị ngọt của sự kết nối bình an, gắn kết lành mạnh ạ. Và chương 5 là sự gắn kết cộng đồng và chính sách xã hội ạ. Đó. Thì chúng ta sẽ đọc cái chương 5 và chương 4 và chương 5, tổng là 9 trang. Và cảm ơn quý vị đã đến với buổi ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi điều quý vị làm ạ. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi học tuần sau ạ. Dạ, chúng con thành kính tri ân Ngài Thiền Sư đã từ bi giảng dạy cho chúng ta và nghe chia sẻ của các vị phụ huynh và giải đáp thắc mắc của quý vị. Cảm ơn quý vị phụ huynh đã đến tham gia buổi học hôm nay. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới ạ. Sādhu, Sādhu, Sādhu.